தென்கிழக்கு தென்காசியில் நமது இந்த சிறப்புடைய இந்த நிகழ்வில் நாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பேரறிஞருடைய ஆளுநர் அவர்களுடைய விழா பேருரை டாக்டர் விஸ்வநாதன் மொழிபெயர்ப்பு செய்வார்கள். மேலும் இந்த ஆளுநர் அவர்களை தென்காசி வரலாற்றில் பதிவு the historical movement and documentation ஆளுநர்கள் அவர் respect you Governor sir, welcome sir. உங்களுடைய கரகோஷ சோழோடு இங்கே கூடி I feel so happy to be at this place. This place is so historical. This place is as important for our country Bharat as Kashi is in the north, then Kashi is in the south. சந்தோஷப்படக்கூடிய நாள். இந்த இடம் உற்சாகம் வரலாறு சிறப்பிக்கிறது. வடபகுதியில் காசி செய்வதை போல தென்பகுதியில் தென்காசி இருக்கிறது. This place has produced a great many warriors, intellectuals and spiritual leaders. You know, Mahatma Gandhi said, he told about Bharat. Vedam udayadinad navigaradinad. நமது பகுதியை சார்ந்தவர். அவர் நம்முடைய பகுதிகளை புகழ்ந்துரைகிறார். தலை சிறந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை உருவாக்கிய பகுதி, அறிஞர் மக்களை உருவாக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாட்டின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதி தென்காசி மற்றும் உற்சாகம். You know, when we all talk about our freedom from British control and the role played by people of this place, but you know, the first attack on Bharat happened in about 11th century. 11th century when attack happened from Central Asia. When Bactrian Khilji came and started destroying places including Kashi, he went to Bengal. And at that time, the great Parahan Pandya, the ruler, he was worried that now that the foreigners have come and they are destroying and capturing, they will destroy our identity, our culture, our civilization. So, out of that concern, he built a Kashi here and built a temple of Kashi Vishwanath. 11ஆம் நூற்றாண்டில் மத்திய ஆசிய பகுதியிலிருந்து அயல் நாட்டு படையெடுத்து வந்து வடபகுதியில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரம், புராதனம், பாரம்பரிய சின்னங்களை அழித்து ஒடுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்களை நாம் விட்டுக் கொடுக்கக்கூடாது. அவைகள் நம்முடைய எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் பராக்கிரம பாண்டியன் அவர்கள்
வாய்ப்புக்கு மிக்க செல்லுங்களை தென்பகுதியில் உருவாக்கினார். இந்த பகுதி பல சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை உருவாக்கிய பகுதி. This place is like for me is like a theater. Coming to this place is coming to a theater. We don't know what it is. A holy place that we visit. இந்த பகுதி ஒரு புனித நீரினை தீர்த்தத்தை கொண்டுள்ளது. இது ஒரு தீர்த்த கட்டடம். இங்கு வருவதற்கு நான் இந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And this theater, be among the farmers, be among the Vyavasayik. You know, I myself am a farmer. My father, till I was a high school student, I was doing farming in my family. I used to plant paddy, wheat, sugarcane, wild seeds. You know, I used to work in the field. So I know I have a special attachment. Whenever I go to a farm, I don't like cities. I feel more at home when I'm in my farm. So when I am the farming community, when I see the farmers, I feel so at home, so happy. I can't tell it. இந்த தீர்த்த கட்டத்தில் விவசாயிகள் செலவழிக்கக்கூடிய இந்த மணித்துளிகள் என்னை மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் ஆளாகிறது. ஏனென்றால் நானே விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவன். நான் ஒரு விவசாயியான என்னுடைய ஹையர் செகண்டரி 12ஆம் வகுப்பிலிருந்து நான் விவசாய பணியில் என்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு வருகிறேன். எங்களுடைய பகுதியில் நாங்கள் கரும்பு, கோதுமை போன்றவற்றை பயிர் செய்கிறோம். எப்பொழுதெல்லாம் விவசாயிகள் பார்க்கும் பொழுது, விவசாய நிகழ்ச்சியில் கலந்து பொழுது எனக்கு அவர்களிடையே ஒரு தனியான பாசம், ஒரு தனியான பிடிப்பு என்பது ஏற்படுகிறது. Many people who don't know me, they don't know me. They think, well, it was a big officer, the officer, but they don't know that when I am with the farmers, you know, as a farmer, I know, because in my place also we were basically dependent on rain. So having it planted, this is planting, it needs a lot of water. After planting paddy, when the rain doesn't fall, the entire village, we all used to feel so sad. You see the pain and the concern of a father looking at his son when it will be. When it rains, then the festival never will happen. Now we are going to the crop. Even when the crop has come, at the time when it is flowering, and at that time it rains, again it is shines. Now a farmer's life is so tough, so hard. It is full of uncertainties. I know that I have experienced it. என்ன ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஒரு கவர்னர், ஆனால் ஒரு விவசாயி, ஒரு விவசாயி வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. நெல் பயிரிடணும் சொன்னா தேவைப்படக்கூடிய காலங்களில் அது தண்ணி வேணும். அப்போ தண்ணி இல்லாத சொன்னா வானத்தை பார்த்து நம்முடைய பார்வையும் வானத்தை நோக்கி இருக்கும். அப்போ மழை செஞ்சு சொன்னா ஒரு விழா கொண்டாடுற மாதிரி அந்த மழையை கொண்டாடணும். அதே சமயத்தில் மழை பெய்யக்கூடாத காலகட்டங்களில் மழை பெய்ஞ்சு சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை மிகவும் கடினமானது. விவசாயியின் வாழ்க்கை என்பது மிகவும் கடினமானது, அதிகமான நேரடிப்பட்டங்களை கொண்டது.
natural farmers, those who are doing natural farming, free from chemical fertilizer, free from pesticides. I felt so happy when I find some very well-educated people with the IIT background, business school background, they are the farming. Now it gives me so much happiness because I was hearing at the time when Mr. Vishwanath was talking and I was thinking, we were all talking, listening about how the climate change is happening. How this is the way the modern farming has been done, it is not sustainable. It is not sustainable. We have to come back to organic farming. We have to come back to natural farming, free from chemicals. Because that is the only way to sustain. அங்க வேளாண்மையில் ஈடுபடக்கூடிய இயற்கை வேளாண்மையில் ஈடுபடக்கூடிய பல விவசாயிகளை பார்க்கிறேன். அவர்களெல்லாம் வேதியியல் பொருட்கள் இல்லாத, விஷ பொருட்கள் இல்லாத தரமான உற்பத்தி பொருட்களை அவர்கள் விளைவிக்கிறார்கள். இதுபோக ஐஐடி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் பயின்ற அவர்களே விவசாயிகளில் ஈடுபடுவதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. இயற்கை விவசாயத்திற்கு திரும்புவதன் மூலமாக மட்டுமே நான் ஒரு நிலையான எதிர்காலத்தை சுற்றுச்சூழலை உருவாக்க முடியும் என்பதை இங்கே பேசிய விஸ்வநாதன் குறிப்பிட்டபடி நாம் அனைவரும் இயற்கை விவசாயத்திற்கு திரும்ப வேண்டும். அதுதான் ஒரே ரீதி. We all know how the climate is changing, how earth is heating up, is warming up, how the water level of ocean is rising. We have crazy weather. The world knows that if this continues, if this is how it goes on, then the next 4 to 5 decades there will be total disaster. Total disaster. Many countries, many island countries will disappear because the water level will rise. There will be total food crisis. All kinds of problems human beings will face. This crisis will destroy the human race. இப்பொழுது தட்பவெப்பநிலை மாறுபாடு, அதாவது காலநிலை மாறுபாடு உலகெங்கும் பேசப்பட்டு வருகிறது. புவி வெப்பமயமானது, அதாவது குளோபல் வார்மிங், வாட்டர் லெவல் ரைஸ், கடல் நீர்மட்டம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. கணிக்க முடியாத காலநிலை, மழை வரக்கூடிய காலங்களில் மழை இல்லை, வெயில் அடிக்கக்கூடிய காலங்களில் மழை பெய்கிறது. இதே நிலை நீடித்தால் இன்னும் 4 அல்லது 5 பத்தாண்டுகளில் பல நாடுகள் பெரிய பாதிப்பை உணரும். நம்முடைய மனித சமுதாயம் எண்ணற்ற இன்னல்களை சந்திக்கும். பல நாடுகள் அழிந்தே போகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. Today, our country, Bharat, is showing the way to the rest of the world. How to deal with, how to avoid the climate crisis. Bharat is doing so much by way of, they have started organic farming, climate resilient farming, where there is less water, grow millet now this is our initiative. International Year of the Millet has been declared this year. Energy transition from the carbon energy going to clean energy. Our country is doing so much.
I am showing the world how to prevent a climate crisis. And in this, you all, when I see the organic farmers here, you are our strength. You are our pride. நம்முடைய பாரதமானது இன்றைய தேதியில் காலநிலை மாறுபாட்டை கட்டுப்படுத்துவதில் உலகிற்கே வழிகாட்டுகிறது. நம் பாரதத்தில் செய்யக்கூடிய இயற்கை விவசாய முறைகளும் சுத்தமான சக்தியை ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களும் இதற்கு சார்ந்தது. நம்முடைய முயற்சியினால் தான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஐநா அமைப்பானது 2023ஆம் ஆண்டை இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் 2023ஆம் ஆண்டை சிறுதானிய வருடங்கள் என்று அறிவித்து அதனை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடி வருகிறோம். இது நம்முடைய பாரத தேசத்தின் முயற்சியினால் தான். அதற்கெல்லாம் உந்து சக்தி நம் பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் உலகிற்கே எடுத்துக்காட்டாக விளங்கக்கூடிய நம்முடைய பாரதத்தின் உந்து சக்தி விவசாயிகளான நீங்கள் தான். And the initiative of our Prime Minister, United Nations has adopted what is called lifestyle for environment. How to live, everything, right? The way we use water, the way you do farming, the way we use energy. Our whole lifestyle has to change, and change in a way that makes the environment sustainable. This is a very far-sighted vision of the Prime Minister, and the world has realized this is the only way. That is why, about 2 weeks back, when we had a G20 summit, leaders summit in Delhi, all the leaders of G20, they accepted India's proposal for adopting lifestyle for environment. This is the only way. பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் முயற்சியால் லைஃப் என்ற திட்டம் ஐநா சபையினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் நாம் வாழ்க்கையை எவ்வாறு நகர்த்துகிறோம், சக்தியை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்கிறோம், பயன்படுத்துகிறோம் என்பதையெல்லாம் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. 2 வாரங்களுக்கு முன்னால் நடந்த G20 மாநாட்டில் இந்த திட்டமானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் அறிவித்த அந்த திட்டத்தை உலக தலைவர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டு வரவேற்கிறார்கள் என்று நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். Farmers, for thousands of years in our country, our country is known to be a country of farmers. Agriculture has been our main source of life and living. Farming, that is agriculture, is considered the best profession all through the centuries. In our place, there is a saying we all say that of all the profession that we do, Uttam Kheti, this farming is the best, but that is business is second. Neat charging, doing service, government service, and that service is very low. So the highest in the farming, the farmers are the soul of our country. We call them Annadata. They are the one who feed us. And there is no other wealth more precious than the food. You can only ask a hungry person
how pleasant the food is. So farmers are the soul and strength of our country. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக நாம் விவசாயம் செய்து வருகிறோம். உலகில் இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாம் தலையான தொழில், மிகச்சிறந்த தொழில் என்பது விவசாயம் தான். நம்முடைய தொழில்களை 3 விதமாக நாம் பிரித்துக் கொள்ளலாம். அதில் தலைமையிடத்தில் இருப்பது விவசாயம் தான். மத்தியில் இருப்பது வாணிபம் செய்பவர்கள், பிசினஸ் பீப்பிள். அடித்தளத்தில் இருப்பவர்கள் தான் அரசாங்க ஊழியர்கள். இந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய சக்தி சொத்து என்பது விவசாயம். When the British came, I have seen in our archive, we have this in our state archive in Chennai, documents of 17th century, 18th century. There are records of 1820, 1830, that is about 200 years ago. Our farming in the rice belt, our farmers used to produce 7 metric tons per hectare, which is more than what Japan produces. Japan is the country which is most advanced in rice production. Even they have not reached 7 metric tons per hectare. This was our production in our this land. They are not using chemical fertilizer. They are not using pesticides. But they used to produce so much food. We have lost that. In the last 200 years, we have lost. We must get back to our traditional farming with modern technology. Because technology is there, we must use it. Technology is an aid, a tool. But the traditional farming with modern technology is the only way to move forward. நான் சென்னையில் நம்முடைய அரசு சுத்தமான எஸ்டேட்டுகளுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே 17ஆம் நூற்றாண்டில் 18ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்களால் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தஸ்தாவேஜுகளை பார்க்கும் பொழுது 1820, 1830 ஆகிய வருடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களிலிருந்து நான் என்ன அறிந்து கொண்டேன் என்றால், ஒரு ஹெக்டேர், அதாவது 2.4 ஏக்கர் நிலத்தில் 7 மெட்ரிக் டன் தானியங்களை நெல்லை அவர்கள் உற்பத்தி செய்ததாக அறிகிறேன். இது ஜப்பான் இந்த உலகில் அதிகமாக நெல்லை உற்பத்தி செய்கிறது, அதிகமாக தானியங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. அதை விட அதிகமான விளைச்சலை நாம் எடுத்தோம். அவர்கள் அந்த காலத்தில் உரங்களையோ பூச்சிக்கொல்லிகளையோ பயன்படுத்தவே இல்லை என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 200 வருடங்களாக நம்முடைய பாரம்பரிய முறைகளை நாம் மறந்து விட்டோம். மரபு சார்ந்த பயிர்களை நாம் பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் தற்சார்புள்ள நிலையான விவசாயத்தை செய்ய முடியும். மேலும் இயற்கை விவசாயத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து செய்தால் அது நலமாக இருக்கும். அதிக லாபம் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். Today we have problems for organic farmers because you produce but have systematic market access. Now I produce organic, I do organic farming, I sell the product. But if it is at a large scale, there has to be access to market so that our farmers get proper price. Right now, chemical fertilizer based farming
it may come out to be cheaper. Organic farming may be a little more expensive. So the price, because it is so nutritious and that is the only sustainable farming, so to provide market access and adequate price to the product produced by organic farmers, this is a challenge and we must overcome it. இது அங்குல வேளாண்மையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் அவர்களுடைய விளை பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் சில சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்கள் பல்வேறு யுக்திகளை, தந்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். சரியான யுக்தியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் தரமான சத்து மிகுந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதுடன் அதற்கு சரியான விலையில் விற்க முடியும். இன்றைய நாளில் நாம் செயற்கை முறையில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விளை பொருட்களின் விலை என்பது குறைவாக இருக்கிறது. ஆனால் இயற்கை முறையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விளை பொருட்களின் விலை சற்று அதிகமாகத்தான் இருக்கிறது. இருப்பினும் சந்தைப்படுத்துவதற்குரிய முறைகளை அவர்கள் சரியாக தெரிந்து கொண்டால் இயற்கை விவசாயத்தை நாம் செவ்வனே செய்ய முடியும். Our Prime Minister is very serious about improving the life and income of our farmers. He is very serious about solving the problem of organic farmers, and I am very confident that shortly we will solve the problem of market access for the organic farmers, and in coming days more and more farmers will resort to organic farming. It has to become mass movement, and I am sure in coming years it will become a mass movement. நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் விவசாயிகளின் வாழ்க்கையில் தனி கவனம் செலுத்தி வருகிறார். விவசாயிகள் அவருடைய பொருளாதார நிலையை தன்னுடைய கருத்தில் கொண்டுள்ளார். அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை, குறிப்பாக சந்தைப்படுத்துவதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை களைவதற்கு நம் அரசாங்கம் திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது. வரும் காலங்களில், வரும் வருடங்களில் அவர்களுக்கு என்று ஒரு சந்தை உருவாக்கப்படும். அப்படி உருவாக்கப்படும் பொழுது பல அதிக எண்ணிக்கையில், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கையை விட அதிக எண்ணிக்கையில் விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கி திரும்புவார்கள் என்பதில் எந்த விதமான ஐயம் இல்லை. இயற்கை விவசாயம் என்பது ஒரு மூமெண்ட், அதாவது இயக்கமாக மாறும். Friends, I am deeply touched with your love, with your affection that you have shown to me. I feel I am among my family members. I am at home. I wish all of you the very best in your personal life, in your family life, in your business, in your profession. Thank you very much for what you are doing, and thank you very much for your love. உங்கள் அன்பு, நீங்கள் காட்டிய அன்பு, பாசம் ஆகியவை என்னை உண்மையிலேயே இதயம் நெகிழ வைத்துவிட்டது. நான் உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களாக தான் பார்க்கிறேன். இங்கு இருக்கும் கருணங்கள் என்னுடைய சொந்த நான் உணர்கிறேன். நீங்கள் வாழ்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு, தனிப்பட்ட வாழ்விலும், தொழிலும், குடும்ப வாழ்விலும் வெற்றி பெறுவதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த நிகழ்வில் ஒற்றை மனிதனாக இருந்து திரு சங்கர சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மேலும் ஆளுநர் அவர்களின் வருகையை சிறப்புடன் நடத்துவதற்கு காரணியாக இருந்தார். எனவே மேலகு ஆளுநர் அவர்கள் திரு சங்கர சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிந்து வாழ்த்து செய்தியை பகிர்கின்றார்கள். சங்கர சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்த திரு விஸ்வநாதன் பேராசிரியர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அளிக்கப்படுகிறது. எந்த தவம் செய்தேனோ இந்த நிகழ்வில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் ஆளுநராகவும் இருந்ததற்கு உள்ளபடியே I am really happy sir. I want one still our honorary நிறைவாக நம்முடைய பண்பாடு நம்முடைய கலாச்சாரம் நன்றிகளை சொல்வது இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களுக்கு தூணாய் என்ற ஸ்ரீராம் அவர்கள் நன்றியை கூற வருகிறார்கள். குஜராத்தில் சிறப்புடன் நடைபெற்ற இயற்கை விவசாயிகளுடன் இனிய சந்திப்பு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மேலகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை அலுவலர்களுக்கும் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வருகை தந்து சிறப்பித்த வேளாண் பெருமக்களுக்கும் இயற்கை வேளாண்மையையும் அங்க வேளாண்மையையும் உன்னதமாய் கொண்டு மேலகு ஆளுநர் அவர்களால் பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துதலையும் பெற்று அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் கருத்து காட்சியையும் கண்காட்சியையும் வடிவமைத்து வேளாண் உற்பத்தியாளர்களுக்கும் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் எங்களை இதயம் கணிந்த நன்றியை உறுத்தாக்குகிறேன். நன்றி. நாடு